Welcome those who are here and those who are joining us virtually. Feels like we're getting a little normalcy because there's like chatter before shul, and you have to actually tell people to be quiet. And we're starting a couple of minutes late. That's right. It feels like we're getting a little back to, I don't know, old times, old new times. So we hope everyone had a beautiful Erev Shabbat, and we'll move through the Tefillah with the searching of this very special Shabbat of Shabbat Hazzan that precedes the Shabbat Av will begin this evening. We turn page 99 or page 2, Moda'ani. Lefanecha melech Hai v'kayam Moda'ani lefanecha ruach hai v'kayam shechezarta bi nishmati b'chemla rabba emunatecha shechezarta bi nishmati b'chemla rabba emunatecha Page 102 or page 10. Hareini mekabelet alai misrat haboreh ve'ahavta lereacha kamocha hareini mekabelet Blessings, page 103 or page 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan la'aseh v'imina le'avkim ben yom u'ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzarim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeh You may be seated. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Davar the David, page 120 or page 50. Mizmor Shir Chanukah Davar the David, Rabbi Adonai Kidemi Tani V'Lo Simach Toivani Adonai Adonai
ושיבעתי לך ותרפאנו זמרו לאדוני חסידיו והודות לזכר קודשו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן מה בצע ורמי בריתי תשחט היודך עפר היגיד עמיתך שמע אדוני וחונני אדוני היה עוזר לי הפכת מספדי למחולני פיתחת שקים ותעזרני שמחה למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם We turn now to Mourner's Kaddish on page 121 or page 52. For those who are in mourning or marking a yard sign are invited to rise, or those who are on Zoom are invited to unmute. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah ve'amad divrach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv v'yamru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei kudesha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata dami ran ve'ama v'yamru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'ramav ve'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. We turn now to Baruch She'amar, page 122 or page 54, if you're able to rise. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך יושב ראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר ומקיים ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלם שכר טוב לרעה ברוך לנצח ברוך מודים עצי ברוך שמו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הילה ברוך העולם ולא בקיימו משובח ברוך מלשון חסדה ועודה ושהידה וידברך אלוהינו ושבח Yachid Chayalamim Melech Meshubach V'Vardet Shemo Gadol Baruch Atah Adonai Melech Me'olam Batishbachot. You may be seated. Ki Le'olam Chasto, page 132 or page 72. Adonai ki tov, ki le'olam chasto, hodu le'elohei ha'elohim, ki le'olam chasto, hodu Adonai ha'adonim, ki le'olam chasto. Ki le'olam chasto
לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים, לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ויד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן עצם ונחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל לעבדו. כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. עברו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. We turn now to the song for Shabbat, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 134, page 76. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בעלינו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיע שנה צורים ולאו לטבעות, נמלך ובשנה יוסגזר, אבתיקון טבע מתימות נכון כיסחה מאז מעולם ותותחננו מאוד לביתך נאווה קודש, לביתך נאווה בקודש, אדוני לאורך ימים. Page 136 or page 80, Ashrei. אשרי יושבי ביתך,
אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך אבל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולם מאוד ובגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נוריותיך יאמרו גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני רחפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל רחמיו וכל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיניך ולך יסברו ואתה נותן להם הטוב למיתו. פותח את ידך ומשפיע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יהב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידע בפיו. ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. At one of the lines, Ritzon Yav Ya'aseh V'Chavatam Yishma V'Yoshiim. It's the fifth to last line, I think, at least the way it looks in this Siddur, the fact that God will fulfill the desires of those who are in awe or faithful to God, and that God listens to our cries. And we're moving in this evening to a day really of our crying, of weeping, which I know you'll be teaching about tomorrow morning, Becca, but for me, the fact that the tradition is intent on that crying as a vehicle for reaching out is a really powerful one. Much of the liturgy is very affirmative. You know, Tov Adonai Lakol Rachamav Al Kol Ma'asav, that God is good. Everything God does is good, and to all God's creatures, and that there's a line in here that recognizes that it's not always so good, you know, that we have what to call out. And so I'm just wondering how you experience the sense that the liturgy isn't only focused on the affirmation, but that also gives space for the relationship with God in the pain, too. I think for me, in my prayer, that often, I can say in both extremes, but I do find that those are the moments where I feel the deepest connection at times, and even though sometimes it can be the hardest time for me, that the invitation, and a lot of the liturgy comes from Psalms, and what I love so much about the book of Tehillim, and even within one Psalm,
you have potentially a single author, but it sounds like multiple voices. It sounds like the voices sometimes in our own heads that say I'm thinking family systems. If anyone has worked in therapy and family systems, they say we have these different parts of us, and different parts of us make up who we are. And that's what makes the liturgy so accessible. It becomes alive because it's human, and it's inviting us as humans to be in relationship with the divine and saying, bring your whole self, and don't feel that those moments of potentially you feeling closed can be moments of opening. And that paradox, I think, for me is often where I meet the divine in my own life, in my relationship with God, and the liturgy pushing that, and even showing within the same psalm, within the same prayer, saying, you're amazing, I love you, you'll never leave me, please don't leave me, I'm so afraid. We can all relate to that it doesn't always make sense. It almost feels hypocritical, and that's okay. That's actually the space of vulnerability that we step into when we pray, when we're in a relationship with God, when we're in a relationship with each other, and when we're pushing ourselves and striving spiritually. The vulnerability is where the heart of it lies. Beautiful. Yeah, I was actually thinking also about Kililam Hasdo, that also has, again, to your point, these kind of psalms that actually have this triumphalist thing of basically wiping out people, and then we sing it as a da 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 da, but it's not so pretty, and how I don't think it's necessarily Jewish all the time. It's like I think every single people has they all have similar connotations of like that triumphalism that eventually you have to somehow recognize and say, even what is happening now in the history of this country, that somehow whatever happened centuries ago is something that we need to somehow repair, and that work I feel is an invitation that in a way the Psalms actually are saying that we have that historically we have this thing that is not so pretty, and somehow we have to make it work, and we have to somehow repair. I was actually thinking something also completely different, which is tomorrow, Tisha B'Av, is also the anniversary of the AMIA bombing 27 years ago in Argentina, and I was trying to think, was it intentional? Obviously it was intentional as to they wanted to do it, but it wasn't intentional regarding Tisha B'Av. It fell actually on the 10th of Av at the time. But I don't know, I was thinking something of that type. One of the things my professor, Alav Shalom, Rabbi Eugene Borowitz, who was a theologian in a class, we were studying Psalms, and someone I think brought up the fact of the emotions of crying or anger, and the distance that one feels in those moments often from God, whether it's about past pain which there's a notion of old mourning or present day mourning, like if someone dies in the moment versus the historical mourning that we carry that will mark beginning tonight. And he said he had a very low booming voice, and he said, no matter how you feel, you're still in relationship. And for me, that, for ways that if we didn't cry out, we would disconnect the relationship. And I think prayer and all the emotions that live in the Psalms, and even one of the reasons I think why we're so intense on Tisha B'Av is to have the way to actually cry out, to search for the relationship, even if it feels broken. And so rather than thinking only the affirming emotions are a connection with God, actually the whole variety of the emotions that we feel, which manifest in Psalms and in our life, are not only a way to feel distance, but actually a way to search and feel connected. We turn now to page 141 or page 88, Psalm 150, the last of the Psalms. Hallelujah. And I want to point out one thing, which is the melody that we're going to sing is a Yerushalmi melody. So connect.
connection to Tisha B'Av. Nishmat Kol Chai, page 145 or page 334. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה עלינו מבלעדיך אין לנו מלך מועד ומושיע. עודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל יצרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריאות אדון כל תולדות. המעונה ברוב התשפחות המנהג אלוהי וחסד מיעוטם ורחמים אדוני אלוהינו ולא יישן. המעורר ישני ומכיר נרדמים והמציח ילמים והמתיר אסורים. והסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים. פינו על השיר הקיים ומשונן רינה כמון קנה ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ואיננו מרות בשמש וחיירך בידינו פרוסות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ולברך את שמך נחת מלך על פי ממצרים יצאנו אדוני אלוהינו ובית אבנים בליתנו רב זנתנו וזנתנו. זהו הזמננו חסדך ואל תיטשנו רוח נשמה שנפלת הם יודו וירחו ושבחו כי חובה לך יודה בכל השמחה מי את מלך ומי ישמלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ נעללך נשבחך ונפארך נברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי
את שם קודשו. תעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה תהילה שוכנה מרום וקדוש שמו שוכן עד מרום וקדוש שמו דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש והשמיים והארץ כי לך נהיה ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך הטוב ותשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים אמן
ויתגדל ויתקדש מרבה בעלמא דיברה כילותיו ימליך מלכותיו בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שם ברבה מבורך יעלם ויעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. Baruchu, page 149 or page 340. Baruchu et Adonai HaMevorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or u'borei choshech oseh shalom u'borei et hakol hakol yeducha v'chol yishemchocha ha'el ha'potach b'choyim delatot sharei mizrach uvtim ha'mchadesh b'chol yom tamid ma'aseh bereshit hamelech v'rut nevadash בכל יום תמיד מצבת Elohim racham lecha rabim racham aleinu adon hoseinu tzor mitzvahenu אין כרכך ואין זולתך אפס בלתך ומדומה לך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. And that down page 151 or page 342. תבונה סובבים אותו המתגל חיית הקודש ונצח בכבוד על המרכבות זכות משול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו עם נאורות שברא אלוהינו יצרם לדעת ובינה וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל עם זיו ומפיק למנוג הנזים המכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באמה רצון קונם השמש ויזרח אורה והתקין צורתה לבנה שבת נוגעים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש תתברך
יתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאור יור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו, page 153, בורא קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים אשר משרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים מרצון כולם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה וערכים משבחים מורים ורצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והמלך הקדוש וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש רצונם בנחת רוח בשפה ורבנים מהקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו, לאל ברוך נעימו תיתן עולם ולגדך וקיים וזוויות ותשבחות ישמיעו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמוה לעושה אורים גדולים כי לאדם חסר אור חדש על ציון תהיה ונזכרו לנו עירה לרעו ברוך אתה אדוני יוצר מאורו והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. יהוה ישועות אתה וברכת עם כל המלשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולאחדך באהבה. ברוך אתה אדוני האוכל בישראל באהבה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיים. The amidah, we face Yerushalayim, page 159 or page 354. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol
מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיים את אימתה, רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומטיל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. כך כתוב היה נביאך וקרא זה קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קולות נשאים לאומה שרפים, למועתם ברוך יומנו, ברוך כבוד אדוני ממקומך, מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדם ותתקדש בתוך ירושלים, עירך לדבדות ולנצח נצחים, ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש ושבחך לרועין מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Shalem, page 167, or page 392. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמה דברה קילותה והמליך מלכותמך יכונו ויומכונו בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ושמי רבה מרח, יעלם ולעל מעל מיה, יתברך. וישתבח מפר ותרומה מנשא, ויתהדר ויתעלה ותעלה שמי תקודשה ברכו. לעילם מקובר חטא ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלומתן לכו ישראל כתבון נשמיה ואמרו אמן. ישל אמר רבה מנשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Torah, we take the Torah out of the ark, turning to page 168 or page 394. ויהי בנשוא הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה. ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה. לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו מפי אל יבורך ישראל מפי Page 365. ישראל אין אדיר כאדוני אין ברוך כבן עמרם אין גדולה כתורה אין דורשיה כישראל מפי אל יבורך ישראל מפי אל יבורך ישראל אין מפי אל יבורך ישראל מפי אל יבורך ישראל אין טהור כאדוני אין ישר כבן עמרם אין כבודה כתורה אין לומד כישראל מפי אל יבורך ישראל מפי אל יבורך ישראל אין מלך כאדוני אין נביא כבן עמרם אין סגולה כתורה אין עוסקיה כישראל מפי אל יבורך ישראל מפי אל יבורך ישראל Shabbat Shalom to everyone. We're Shabbat Shalom. really glad Grace Gleason, our Marshall T. Meyer Fellow, who's been with us this whole year, but from North Carolina, has finally made her way back to living in New York, which we're really excited about having the opportunity to be in person regularly and learning Grace's Torah, and so she's going to offer the Davar Torah this Shabbat. Shabbat Shalom. As we begin the book of Devarim, we find the Israelites standing on the banks of the Jordan, ready to cross into the promised land. In English, this book is called Deuteronomy, meaning the second law. In Hebrew, it also has another name, the Mishnah Torah, the second Torah, because what we get in most of this book is a repetition of the law and narrative that we've already heard in the previous books of the Torah, sometimes word for word. It may sound very familiar, which then begs the question, why do we need this repetition? Why do we end the Torah with a second Torah? On a practical level, for an oral text, this repetition helped people to remember the laws. But I think there is another reason that Moshe's summary of the Israelites' journey to this point, his repetition, is so crucial. And this reason, I believe, has great power to speak to us in our current moment. If you go through Parashat Devarim, when we read today, we'll find a pattern in what Moshe says to the Israelites. He summarizes what the Israelites asked of him and how he responded accordingly, and then finally, how God was present in the events that unfolded. Moshe describes the victories that the Israelites have inflicted, as well as the mistakes and even the defeats that they have just endured. He describes their recent defeat at the hands of the Amorites, saying, "I spoke to you, but you would not listen. You flouted the Lord's command and willfully marched into the hill country.
Then the Amorites who lived in those hills came out against you like so many bees and chased you, and they crushed you at Hormah and Seir. But then, a few verses later, Moshe arrives at this conclusion. God has watched over your wanderings through this great wilderness. The Lord your God has been with you these past 40 years. You have lacked nothing. It would be possible to experience what the Israelites have just experienced and come to a very different conclusion, or to no conclusion at all, but just confusion. But Moshe puts the experiences of his people into a narrative. And this is the purpose of Sefer Devarim. In order to live, in order to understand our lives and move forward, we need to tell the story of what has happened and what is happening. Many of us may have experienced this in our personal lives, that telling the story of our past in a narrative can be a therapeutic process. There's a book by Joan Didion of fiction called We Tell Ourselves Stories in Order to Live. I always thought that this title was kind of an escapist message, that we need to make up fiction in order to distract ourselves during this lifetime. But really, I think that our Parsha shows that stories about our lives are essential to our survival. We need to understand what has happened in terms of a narrative, and not only that, but if we are to accomplish things together, we need a shared narrative. This is still as true in 2021 as it was when Moshe spoke to the Israelites in his final speech. We have in our society a disconnect in the way that we tell the most fundamental stories of who we are as a country, as Ari alluded to already this morning. Even where we have a shared experience, such as this past year of living through a pandemic, we as a country don't have a shared story of that experience. As we are living through such tumultuous times, it is no surprise that conspiracy theories that used to be on the fringe of our society are gaining in popularity in our country, reflected in a study that came out in May from the Public Religion Research Institute. It's not something we can ignore. It's something we need to be paying attention to. These theories do succeed in taking the baffling facts of people's lives and turning them into a clear story. But these stories are often animated by racism, anti-Semitism, and sexism. Sefer Devarim shows us the power of telling a collective narrative to move people to collective action. An entire book of the Torah is devoted just to showing how Moshe does so. And for those of us who want to see our country and our society transformed into a livable one and an equitable one and a better one, the question then becomes, what story do we need to tell? One that is compelling but also true. And knowing that this country, that the United States, was built by enslaved people and stolen from native people who were massacred, how do we tell that truth about our country without descending into hopelessness or, God forbid, justification? I think we have an answer in our tradition. This Shabbat, as we mentioned, is Shabbat Chazon, the Shabbat of vision, which always precedes Tisha B'Av. And the word Chazon is the first word of the Haftarah we will read from the book of Isaiah, which shares a prophecy or a vision, admonishing the Israelites and warning them that they will be exiled if they continue to sin. Moshe, in Devarim, also delivers a vision, which is not always a vision of the future, but of the past. Prophecy here is a skill of interpreting history, of balancing the truth with hope and creativity. When Moshe speaks to the Israelites at the beginning of our parsha, it says, Eila ha'devarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever ha'yarden. These are the words that Moses spoke to all of Israel at the crossing of the Jordan. In the introduction to the commentary of Rabbi Nachman of Breslov, called the Sichot Haran, he picks up on these words, Kol Yisrael, all of Israel.
And Rabbi Nachman explains, the words spoken by a great tzaddik, a great righteous person, contain the needs of all. They include what is needed by every single Jew. It is written, these are the words that Moshe spoke to all of Israel. The first verse of Deuteronomy. The words spoken by Moshe were for all Israel. They contained what every single Jew would ever need. That includes us now. What is so powerful about Moshe's speech throughout Sefer Devarim is that he contextualizes suffering and recasts private hardships as part of a larger story, El Kol Yisrael. Beginning tonight, we mourn the destruction of the temple, this tragedy in our history, as well as other tragedies throughout the history of the Jewish people. And we also make meaning out of it. In the absence of a temple, a physical place to perform sacrifices, words, Devarim, take on a new significance in our religion. Instead of spilling an animal's blood, we say the words of our prayer 3 times a day, expecting them to be as powerful. Our tradition has survived because of its investment in the power of words at a moment when its very existence was threatened after the destruction of the temple. So while we mourn, we must also acknowledge the redemption that is possible for human beings, the redemption we have brought upon ourselves already with the help of the divine gift of words and story. A word after a word after a word is power, Margaret Atwood writes in her poem, Spelling. As we begin this book of words, I invite us all to contemplate what needs to be spoken. When will we tell the stories of our own lives and weave them together into a larger story? Let us not wait any longer. May we speak truth and tell stories that inspire. May we put into words what is dearest in our heart, the story of our people, and may it rise like smoke as a prayer for the needs of all. Shabbat Shalom. Yasher Koach, Grace. We turn now to the reading of the Torah, which is on page 990, chapter 2, verse 2 in the book of Devarim. Vayazor vayagen vayashil lechol hachosim bo v'ramar amen. Hakol havu gadol elinu nuchavod laTorah. Yamdu Rachel bat Yehuda v'Zulacha v'Gidon ben Yehuda v'Zulacha l'aliyah rishona. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael b'kedushato. V'atem marikim Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai Elai Lemor Rav Lachem Sov et ההר הזה, פנו לכם צפונה, ואת העם צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בשעיר, ויראו מכם, ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרף כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech
asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu, baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamon, we mark, welcome Shirley and her brother Gideon for their father's yard site. May his memory be for a blessing. Tamod fega Rachel bat Metziyahu v'chana l'aliyah shniha. Baruch et Adonai Hambarak. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. אוכל תשברו מאיתם, בכסף אכלתם, וגם מים תכרו מאיתם, בכסף ושתיתם, כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה, זה 40 שנה. אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר, ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר אדוני אלי, אל תצר את מואב, ואל תתגר בם מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. האימים לפנים ישבו בה, עם גדול ורב, ורם כענקים. רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים. ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו ירשום, וישמידו מפניהם, וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן אדוני להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. מי שגמלך כל טוב הוא גמלך כל טוב. I want to say for 30 seconds, I swear to you, that I had to look up this prayer. I had a deep need to say it. And I said, why? You're not so sick. You didn't have so much. Why do you have a deep need? I learned that the prayer talks about compensation. We are compensated for our mitzvot. In turn, we have to pay back. This occurred after I studied the verb, ligmol, and I have for you, and then I'm going to pass back, I have from you Rav Milim, the dictionary that those of us who love to study Hebrew interprets as saying to recompense, to remunerate, to pay back. I'm so happy
to have the opportunity to do so. Shabbat Shalom, my Amen. leaders. Amen. Yamod Eliyahu ben Abraham uvela l'aliyah shlishit. Baruch hu et Adonai hamba. Baruch Adonai Mvorach Leolam Vaed. Baruch Adonai hambarach le'olam vaed. Baruch atah Eloheinu melech olam. Asher bacha banu mikol ha'amim. Venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Ata kumu v'ivru lachem et nachal zared v'navor et nachal zared v'hayamim asher halachnu v'kadesh barneya ad asher avarnu et nachal zared 38 shana ad tom kol hador אנשי המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע אדוני להם, וגם יד אדוני הייתה בם, להומה מקרב המחנה, עד תומם. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה, למות מקרב העם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. 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 We want to welcome Eric Simon, who has been saying Kaddish for his father. His unveiling is this weekend, and is in from Florida. Where do you South actually? Florida. South Florida. But we feel like we know Eric because By way of New York. he's been on the Zoom minion saying Kaddish for his father all year, and so we feel as if we know him in person, although this is the first time we met in person, and we're so blessed that you have been a part of this community, and when you come here this Shabbat, that you actually have people to sit with because you've been so connected over the course of this year. So may your dad's memory be for a blessing, and may you continue to feel deeply connected and a part of this community. Welcome in person. Tamod Leah Dvorah bat Moshe Noach u'Menucha Bluma la'aliyah Revi'it. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai elai lemor, ata over hayom, ekvul moav etar, v'karavta, mol b'nei Ammon, al teturei v'al titkarpam, ki lo etein. Me'eretz b'nei Ammon lecha Yerusha, ki livnei Laot netati ha-Yerusha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Tamod, 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 hadasa bat Avraham Avinu v'Sara imenu, l'aliyah chamishit. Baruch et Adonai hamavorach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Eretz Rephaim techashev avhi, Rephaim yashvu v'lefanim, ve'amonim yikru lahem zamzumim,
Am gadol v'rav, v'aram kanakim, v'yashmideim Adonai mipneihem, v'yirashum v'yeshvu tachtaham, kasher asar livnei esav, hayushvim b'seir, asher hishmid tachorbi mipneihem, v'yirashum v'yeshvu tachtaham, ad hayom hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Stay. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Ri Hadassah bat Abraham Avinu v'Sarah Imenu, who has cast her lot with the Jewish people. She is a true proselyte among the people of God and Abraham and Sarah. May she prosper in all her worthy endeavors. May her love of Torah continue to grow, her connection with the Jewish people, her inspiration in the connection of having found a home amongst us and the ways she has gifts to give in so many ways. May she be blessed on her path and find joy and comfort and love, not only in this community, but in the Jewish people as at large. And we welcome her with huge love and blessing. And let us say, Amen. Oh, Siman, Siman Tov, Mazel, Mazel, Mazel Tov. Yehi lanu lechol Yisrael. Amen. Yanai, nanai, nai. Ay, na, 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 nai. Yanai, nanai, nai. Ay, na, 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 nai. Yanai, nanai, nai. Ay, na, 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 nai. Yanai, nanai, nai. Yana, na, na, nai. Oh, Siman, Siman Tov. Mazel, Mazel, Mazel Tov. Yehi lanu lechol Yisrael. Amen. Mazel Tov, Mazel Tov. Mazel Tov. Yamdu Yisrael Abraham ben Raphael. No, just you. Ta'amod Ruth bat Shalom v'Leah l'Aliyah Shishit. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום וישבו תחתם. קומו שאו ועברו את נחר לנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי, ואת ארצו החל רש, והתגר בו מלחמה. היום הזה החל תטפחתך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמך ורגזו וחלו מפניך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ruth is having the Aliyah for her mom's yard site, and I had the privilege of actually being at your mom's funeral, and the strength that she conveyed in the world and her passion for justice, which she transmitted to you. And I know your three girls have intaken the power of her blessing in very profound ways, so may her memory be for a blessing. Tamod Kila bat Nachum ve'elka Vega v'chaim Yitzchak ben Nachum uvatia riva l'aliyah shvi'it. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed.
Baruch Adonai Barach Le'olam Voed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bacha Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torto. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Va'eshlach malachim mimidbar kedemot el Sichon melech Heshbon divrei shalom lemor. Ebara v'yartzecha baderech elech lo asor yaminu smol. Ochel bakesef tashbirini v'achalti u'mayim bakesef titen li v'shatiti rak ebara v'raglai. Ka'asher asu li b'nei Esav hayoshavim b'seir ve'hamoavim hayoshavim be'yar ad asher evor et hayarden el haaretz asher Adonai Eloheinu noten lanu v'lo ava Sichon melech Heshbon ha'avirenu bo ki hiksha Adonai Elohecha et rucho v'himetz et levavo leman titov yadacha kayom hazeh. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Kim is also taking the aliyah for her mom's yard site, and may her memory be for a blessing, transform her life into a blessing. We now say the Misha Berach for those who are ill. When I pause, please add the names of loved ones who you're praying for, healing of the body or healing of the soul. Misha Berach Avotinu Avraham Yitzchak V'Yaakov Imotenu Sarah V'Imcha Rachem Leah Yivarech V'Yarapeh et HaCholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Leihem Nachzikam U'Lerapotam V'Yishlach Lehem Eira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar HaCholim Chazek Et Yedei Askim B'tzorcheichem Shabbat Milizok Refuah Kravo Lavo Hashtab Hagala V'Zman Karev V'Nomar Amen. Mefat Ziri El Ne'eman Ki Ata Rofeu Mefat Ziri El Ne'eman Ki Ata Rofeu At Roshi Shor Chalshi V'ten Koach Benafshi At Roshi Shur Chalshi V'ten Koach lenafshi. Please rise, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר בתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. May be seated. We continue with the maftir on page 994, chapter 2, verse 28. Ya'amod Ephraim Shlomo ben Gedalia Miriam Charni Lalia Lamaftir. Baruch Hu es Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Nasan Lanu Es Torah So Baruch Ato Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Ochel בכסף תשבירני ואכלתי ומים
בכסף תיתן לי ושתיתי, רק אברה ורגלי, כאשר עשו לי בני עשיו, היושבים בשעיר, והמואבים היושבים בהר, עד אשר אעבור את הירדן, אל הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו, ולא אבה סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו, ואימץ את לבבו למען תיטוב ידך כיום הזה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah semes dechayei olam tabasavkeinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. We want to say Yasher Koach to our Torah readers, Sharon, Harriet, and Jenny, and say a huge welcome to Jenny, who's now living in the neighborhood, which is, I know, a big, big moment in your life to be able to be in the hood and walk to shul. So we're really happy to have you here and for this big milestone in your life. Yamdu ha'olim lahagba'at u'leglilat haTorah. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Scott's working on his right hand muscles because now that we're in the book of Devarim, you have to really, with the Hagbah. Okay, you may be seated. We turn now to the Shabbat Chazon Haftarah, the book of Yeshayahu, which is on page 1000. I'm chanting the Haftarah this morning to commemorate the yahrzeit of my father, Gabriel Goldstein, Gedaliah ben Harav Rafuel Chaim Shimshon. Perhaps some of you know, or many of you know, have heard, that the year or so before Marshall, I was in charge of running the Shabbat services to make sure there was a minyan, that there were Torah readers, and in particular, that there were Haftarah readers. Back then, the pool of Haftarah readers was very small. Most of the time was my late father or I who chanted the Haftarah. Now, when Marshall came, Zichrono Livracha, and since with Roli, Felicia, and Ari, the pool of Torah readers, Haftarah readers, has grown exponentially, and I'm lucky to get to Haftarah once or twice a year. This morning, I'm wearing a tie with the periodic table because my late father was a chemist, and rather than a bland tie of sand representing the travels through the desert, this is the place to be. This Haftarah puts us more in the mood for Tisha B'Av, which is coming tonight. It has the word Eicha, it flips between tunes, and then recognizing, it also has an intriguing word, Sheleg. So when you go out today, remember this also has the word Sheleg in it. It's on page 1000. Please follow along. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem hanemorim b'emes. Baruch atah Adonai abocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisroel amo uv'nviyeho emes v'tzedek. Chazon Yeshayahu ben Amos asher chazah al Yehuda v'Yerushalayim b'mei Uziyahu Yosam achaz Yechizkiyahu malchei Yehuda shemu shamayim v'hazini aretz ki Adonai diber banim gidalti v'romamti v'heim pashuvi yodashor konehu v'chamor evus balab
Yisroel lo yada, Ami lo hisbonon. Hoi goy chote, Am keberavon, Zera miraim, Bonim mashchisim. Ozvu es Adonai, Niatzu es Kadosh Israel Nozarachar, Almesuku, O Tosifu Sora, Kol Rosh Lecholi, V'chol Levav Davai, Mikaf Regel, Vad Rosh, Ein Bo Misom, Petza V'chabura, Umakatria, Lo Zoru, V'lo Chubashu, V'lo Rukaka, Bashamen, Artzachem, Shemama, Orechem, Srufasesh, Ad Maschem, Lenegdechem, Zorim, Ochlim Osa, Ushmak, Mapechas, Zorim, Venos Rabat Zion, Kisucha, Vikaram, Kimluma, Biktusha, Bimiksha, Kiir Nitura, Lule, Adonai Tzavos, Hosir Lanu, Sorid Kimat, Kistom, Hoyinu, Lama Ra Dominu, Shimud Vardonai, Kitside Sidom, Hazinu, Toras, Eloheinu, Amora, Lama, Li Robzivchem, Yomar Adonai, Sabati, Olo Selim, Vechelev Meriyim, Vidam, Parim, Uchavasim, Vatudim, Lochafatzi, Ki, Savo, Leros, Panai, Mi Vakesos, Mi Edchem, Remos. Chatzerai, Lo Sosifu, Havi, Min Chashav, Tiktores Toeva, He Li, Chodesh V'Shabbat, Kuro, Mikra, Lo Kalavon, Beatzara, Chotshechem, Warechem, Sana Nafshi, Hayu Alai, La Torah, Nilesi, Niso, Ufarischem, Kapechem, Ali Menai, Mikem, Gam, Ki, Sarbu al Tfilah, and any Shomea, Yidechem, Dominum, Moleu, Rachatsu, Izako, Hasiru, Ram Alechem, Minegedenoi, Hidlu, Horea, Limdu, Hete, Dirshu Mishpat, Ashru, Chamos, Shiftu, Yasom, Rivu, Almanah, Lukuna, Benivacha, Yomar, Adonai, Imiyu, Katechem, Kashanim, Kasheleg Yalbinu, Im Yidamu, Chatola, Katzemer Yeyu, Im Tovu, Meushmatem, Ktov, Haaretz Tochelu, Bim Tamanu, Rischem, Cherev, Tochlu, Ki, Pi Adonai, Diber, Eicha, Ayasa, Lizona, Kirya, Nemana, Malesi, Mishpat, Zedek, Yolin Ba, Batam, Ratzkim, Kaspech, Hayalisigim, Savech, Mohul, Bamayim, Sarayich, Sorarim, Chavrei, Ganavim, Kulo, Ohev, Shochat, Virodev, Shalmonim, Yasom, Lo Yishpatu, Veriv Almana, Lo Yavalehem, Lochein, Num Adon, Adonai Tzivos, Abir Yisrael, Hoi, Enochem, Mitzarai, Vinakma Me'avai, Vashiva Yadi Alayach, Vetrov Kabar Sigayach, Vasira Komidralayach, Ashiva Shoftayach, Kavari Shona, Vayotzayach Kabat Chila, Acharechen, Nikora Lach, Ir Hatzedek Kirya Nemana, Tzion, Bamishpat, Tipadeh, Vishaveha, Bitzdaka, Baruch Atadonai, Eloheinu melech haolam, Tzur kol olamim, Tzadik b'chol hadoros, Holen Eman, Homer v'yosem, Daberim kayem, Shekol devarav, Emes v'tzedek, Neman atahu, Adonai Eloheinu, V'nemanim davarecha, V'davar echad midvarecha, Ochar lo yashuv rekam, Ki melech neman rachaman ata, Baruch ata Adonai, V'yel neman b'chol devarav, Rachem al Tzion ki v'eschayenu, V'alu v'snefesh toshia b'mherav yamenu, Baruch ata Adonai, V'samech Tzion b'vaneha, Samchenu Adonai Eloheinu b'Yohana v'Abdecha, U'malchus beis David Mashichecha, B'mhera yavo v'yagel libenu,
Al kisolo yeshev zor velo yinchalu od acherim eskavado ki v'shem kotrachon ishbatalo shelo yichbenei roli olam va'ed baruch ato Adonai Magen David ala Torah v'ala vodal anayim yom haShabbos hazeh shenasato lanu Adonai Eloheinu likadusha v'limenucha lechavod u'lesifares ala kol Adonai Eloheinu anachnu odim lach umvarchim osach yisvarech shimcha b'fi chol chai tamid yalam voed baruch ato Adonai mekadesh haShabbos. Mr. Koch, Rennie. Seder Achnasat Torah, page 183. Please rise if you're able. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רהבים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובחלום כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה. שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. We continue with Chatzi Kaddish, the Musaf service on page 184, and I invite you to rise if you're able to do so.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתעטר ויתעלה ויתעלש ותקודשה ברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה. We turn to page 185 for the Musaf amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi avotenu ve'imotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak ve'Eloi Yaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel ve'Eloi Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh Hakol וזוכה חסדי אבות ואמהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחלקל חיים וחסד, מחיי מתים רחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות, ומי דומה לך? מלך ממית מחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אלוהינו. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שמע
לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Shalem, page 203 or 506. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה כאילו במליך מלכותה בחייכון וביומכון ובכת כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש ברבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. וישתבח ויפאר ויתרומם ונעשה ויתהדר ויתעלה ויתלהשמיט וקדושה ברכו. לעילם ינקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דן מרם לעלמה ואמרו אמן. תתקבץ זאתון ובאתון דכל ישראל קדם אבודי ושמיה ואמרו אמן. יש אלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. I invite you to take a seat in Kelohenu. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador, no de Leloenu, no de Adonenu, no de Malkenu, no de Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru Avotenu Lefanecha et Ketoret HaSamim. Rise if you're able, Aleinu, page 205 or 510. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמולד השמיים ויוסד ארץ מושב וגרור שמיים ובעל שכינה דוזו וגובה ברמים ואלוהינו יתיים ושירות Tztacharinu al kain nekabel echad ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We turn to page 207 or page, 512. 512, thank you. 512 in the Sim Shalom for Mourners Kaddish, inviting those who are in mourning or marking a yard site to say Kaddish with us and to rise if you're able to do so. And those on Zoom can unmute at this point. Yitgadal, Yitkadash, Shemei Rabbah, Ba'alma, Divrach, Pirtei, Ve'amlich, Malchutei,
בחייכון וביומייכון, בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom to everyone. So nice for us to be together on this Shabbat from near and far. And we had a tough week as a community this week, and we send our condolences to families, but also to all of us as a community, and extending our love and our comfort to Anemona Hartkolis and their children Daphne and Daisy Barbanel and Dove Barbanel and Anna and their entire family on the passing of our member Josh Barbanel. And we also lost another member, Alan Rokach, and we extend our sincere condolences to his wife, Ann Millman, and to all of us as a community again in this loss. And we send condolences to Gertrude Chavez Dreyfus and David Dreyfus and their entire family on the passing of Gertrude's mother, Valeria Chavez. And again, just holding all of you close in this moment of grief. And we turn and we say Mazal Tov on the other side of life, the life cycle, to Lily Platt on the birth of her grandson, Nolan Philip Doggett, and to the parents, Emily and Peter Doggett and brother Cooper. So we say Mazal Tov. We can't wait to invite you in and all of our children back into the sanctuary. We had a beautiful children's service upstairs this morning that I got to see, so we look forward to having you back here with us. And we will have Tisha B'Av services. We're going into, as we know, a pretty harsh transition tonight. And we'll be having Aravit here in the sanctuary at 9 o'clock and inviting those who have registered and can join us in person to come with flashlights. And if you're able to, we sit on the floor. It's a more somber evening. And for those who are joining us virtually, we welcome you to also create a space that will feel darker, maybe a candle or a flashlight. You can join us for Eicha as we begin communal mourning together of Tisha B'Av and many losses after an incredibly hard history and also a very hard year. And that will be again at 9 p.m. tonight. And then tomorrow morning we'll be back together again for Shacharit at 9:30. Those who have registered will join us in person, and those who are joining virtually will be joining us from afar. And a reminder that on Tisha B'Av in the morning, we don't wear our talit and our tefillin, again, a sign of mourning, of sadness. And as the day shifts, we get into more hope, and when we join for Mincha, we will be wearing a talit and tefillin so we can physically see and feel that shift together will be happening throughout the day. After Shacharit, I'll be teaching, and all are welcome to join in person or virtually. And also Felicia will be teaching, and we'll have Mincha starting at 5:15 tomorrow, going through until around 7:30. Mincha will be at 6:30, so inviting those to join us in the space and also virtually. And then we'll be concluding Tisha B'Av. I believe the fast ends in the early 9s, and we'll be gathering at 9:05 on Zoom for Aravit. So some in person, some on Zoom, and I'll invite you after Shabbat. You can check all of the details also on the website. And on Wednesday, July 21st, we are going to occupy the Zoom for a film screening on solitary confinement. This is something that we've been doing for some time now, and although it used to be occupying the roof, we don't have access to our roof, so we'll be joining together virtually and watching this film. And this is a part of the Summer Social Justice film screening, and it is the worst of the worst, a documentary created by Yale Law School's visual law
project that paints a vivid and disturbing picture of solitary confinement in Connecticut state prisons. And as we heard really powerfully and beautifully the testimony a few weeks ago, it's something that I know as a community we are holding close and praying for as we go into Tisha B'Av, just thinking about how broken our world really is and how we are partners in Tikkun Olam and in fixing and learning and opening our eyes to the pain that is happening. And then we finally are in membership time, which is really exciting. And it's exciting that everyone is together and we have people closer in the sanctuary. This, for me, is the first time that we're all close together here, and it feels great. And we want to be even closer. This is a time for those who are longtime members and those who are new members and those who are joining us from afar. We have a member that's been with us, or someone who's been joining us for Minyan who's here from Florida, so we're so excited to welcome you. We just say welcome, and this is the time where we say join us officially. And for those who already have, thank you, and for those who are thinking about it, or maybe now you're thinking about it because I mentioned it, I really hope this is much more than just synagogue in the sense of, okay, I pay my dues and then I'm hands off. This is a place of being together, holding each other, being in relationship, praying, but real prayer, holding each other in our prayers, doing the work, doing the hard work together, and we invite all of you to be a part of that with us. And with the membership, there's also opportunity to sign up for in-person High Holiday services, which will be happening, please God, in person, all of us healthy and safety in mind. And July 18th is the deadline to be in the second group to select preferred location to attend for High Holidays, which is tomorrow. So something to think about. And then we want to accommodate as many of us as possible in person. So we'll be together again for High Holidays, and another reason to come join us in membership, and also live streaming will be happening. And so we know that it's not just about being in person, but it's about expanding our community. And I'll invite all of you to say hello after synagogue today. I know that some of you I've met virtually. Some of you are maybe here for the first time in a long time, and some of you may not know each other. So I'm really inviting everyone to, as we're thinking about membership, but also extend a hand to one another. And with that, I will say Shabbat Shalom, and we will conclude our services this morning with Adon Olam on page 211. Page 514 on Sim Shalom. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אתא בידו הפקיד רוחי בעת נשכן בעירה והיא רוחי גביעתי אדוני blessing, traditionally blessing for our children who, as I said, we long to have back here with us under a chuppah, under the talit, the canopy, but we also just extend blessing to all of us, opening our hearts, giving and receiving blessings, really a moment of just openness and vulnerability as we spoke about. Turning to page 75 or page 722 for this beautiful blessing.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. We sanctify the day with Kiddush, page 77 or 734. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית תורה. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. L'chaim, Shabbat Shalom. Enjoy a long Shabbat as we stay in it as long as possible, and we then enter into Tisha B'Av. Shabbat Shalom. שבת שלום לכם.